Hello everyone, today's subject is phonics. So today we will be reading your phonics textbook. This is your phonics textbook. I want you to listen carefully to my tone and pronunciation and say after me. Today we will be reading the sounds of A, E, I, O, U. Olevo India chuanin A, E, I, O, U sounds te hi kan lo chher don ani. Tichuanin kan chhar chan tak tak ma in tlem kan soi fia lo kanga heta ka highlight zel hi hemi ka highlight zel sound hi kan tiri ma sa phot don ani o letter sound kan lo zir chang chang te a b ba khami kan lo thiam chang chang te kha kan mang chang kai to don ani phonics hemi reading b ka hian chuwan chuanin kan chhar tak tak ma in mi sina a highlight zel sound hi kan siam sa zelang kan chhar chan tak tak ma in ka highlight zel te hi a sound the revise pot ila m m m b b t t w w e a j j d d I t t s s c k d d l l g g p hemi si pani hi chu ni china a sound kan ti to awangin kan tiri to lawang chuanin tuna chuanin sound of a e I o u kha apa ngai de win kan lo char to ang on anuam don te me nya. And don't forget to point it with your finger while reading. Kan char pa khanin kan char turati kha ko chat chat sel turani or kasoi ang khan hemi ka highlight zela sound hi kan siam ma sa zelang M A T spells mat m at m at B A G spells bag b ag b ag T A P spells tap t app t app W E T spells wet w at E G G spells egg 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 J E T spells jet j at D I G spells dig d egg d egg T I N spells tin t in t in S I X spells sits s it's s it's C O P spells cop k up k up D O G spells dog d ug d ug L O G spells log l ug
L, ug. Gun spells gun. G, un. G, un. P spells pub. P, P, Cup spells cup. K, up. K, up. Cut spells cut. K, ut. K, ut.